Hello guys, good morning. Welcome back in English lesson with me, Mrs. Ayu. How is everything doing? I hope you guys doing fine because I'm here. I'm also fine. We have to adapt with this situation because of this pandemic. Right. Before we do our lesson today, just let's pray together. For the Muslim, just say Basmalah together, and then for the other, just pray as yourself. Pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amen. Enough. Alright. For today, before we are going to learn about this material, I remember you to make sure that you have to fill the attendance via Google Classroom, because if you think or if you fill the absentee or the presence late, it means you are alpha in my class. So you have to be on time as always, although we are in a daring situation. Okay, yesterday we talked about conditional sentences type 0 and then type 1. For right now, we are going to learn about conditional sentence in type 2. Type 2. This one, for the first, you have to know about this rule of this class and then the objectives of my class. For the first, make sure you have been click the link that I share with you, YouTube link, and then watch the material and then do the task. For submitting the test, you have to submit in a YouTube comment column with the format just as you know in this screen, name and then class and then your answer. These objectives or this goal of this material today, you will know and understand how to differentiate in each formula. And then for the second, you will be able to make a sentence in conditional sentences formula which contain type 0 until type 2. Without talking too much, just start the lesson today. Conditional sentences type 2. Untuk tipe yang kedua ini, it means more impossible situation, lebih ke situasi atau kejadian yang impossible atau tidak mungkin terjadi. But I will always talk to the other or your senior. Saya selalu bilang ke senior kalian atau ke anak-anak itu bahwa untuk tipe yang kedua ini itu kejadiannya masih hangat. It means it just happened, baru saja terjadi. Tapi ini bisa digunakan untuk sesuatu yang kecil sekali kemungkinannya dan kemungkinan hampir tidak terjadi. Bisa dinyatakan sebagai mimpi, dream, or angan-angan aja. Kenapa disebut mimpi atau angan-angan? Karena belum lama terjadi. Sudah terjadi tapi efeknya itu masih terasa sekali. Karena kemungkinan baru tadi pagi, or baru tadi malam, or something. This is the formula of conditional type 2 or type 2. So, because it is impossible situation, karena ini adalah kondisi yang tidak mungkin happen, terjadi, maka tenses yang digunakan itu adalah past tense. Sama seperti tipe-tipe yang kemarin, bahwa untuk conditional sentence terkait tipe berapapun itu, formula penulisannya itu pasti seperti yang ada di kotak ini. Jadi ada dua klausa. For the first, conditionnya dengan kata-kata if, syaratnya dengan kata-kata if, and then for the second, for the last, itu adalah consequence atau akibatnya atau dampaknya. Seperti yang saya pernah bilang in the yesterday, bahwa kalau if you put if, the word if in the beginning of the sentence, you have to put a comma in the middle of your sentence. Jadi saat kamu menggunakan if atau meletakkan if di depan, itu berarti kamu harus meletakkan koma di pertengahan kalimat. But if you change the order, atau kalau kalian mengubah atau merubah posisinya, itu
if-nya di tengah, berarti you don't need to put a comma. Berarti nggak usah kepakai koma. Formulanya itu seperti yang ada di bawah ini. Ada yang dikotakkan ini bahwa if you put if in the beginning, you have to be followed with the past tense and then past future. Past tense di sini past ya, karena past itu berarti lampau. Itu berarti rumusnya pakainya subject plus verb to. Verb to itu biasanya bisa dilihat dengan ed atau ed-nya. Yang kata-kata yang dengan ed itu berarti regular verb, kata kerja beraturan. Biasanya pakai ed. Contohnya kayak needed, wanted, or something. Nah itu. Atau bisa juga dengan kata-kata untuk negatif itu pakainya did not atau didn't, itu masuknya adalah past tense. Lalu untuk klausa selanjutnya atau klausa consequence-nya atau klausa dampaknya itu dia pakai past future. Past future berarti apa? Dengan kata-kata past-nya itu adalah would, and then future-nya di sini dia pakainya verb one. Atau bisa di change, dibalik, mau past future-nya di depan juga tidak masalah. Tapi komnya tidak boleh diletakkan di tengah. Next, for the example. This is the example of sentence based on the conditional sentences type 2. Just like you see in the screen. The sentence is, if I became the president of this country, I would pay more attention to teachers' prosperity. Jika saya menjadi presiden di negeri ini, saya akan memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan guru. For this sentence, which one is the condition clause? Yep, you're right. The first one, the sentence before the comma. Jadi dari kata-kata kalimat atau kalimat yang ada di sebelum komanya. If I became the president of this country, itu yang masuk dalam condition. Condition itu syarat. Jadi saya lebih saya seperti yang saya bilang kemarin, saya lebih suka mengatakan conditional sentences ini bukan kalimat pengandaian, tapi lebih ke kalimat bersyarat. Karena apa? Akan ada dampaknya jika syarat itu tidak terpenuhi. Contohnya apa ya ini? If I became the president of this country, jika saya menjadi presiden. But am I the president right now? No, I'm not. I'm not president right now. Saya bukan presiden sekarang. This is why it is type 2, because it is impossible situation. Ya enggak? Ini kenapa dinamakan dengan impossible? Karena memang hari ini saya bukan sebagai presiden. I'm not president. I'm a teacher, ya enggak? Berarti kan real situationnya sudah berbeda. Dampaknya apa? I would pay more attention to teachers' prosperity. Saya akan lebih perhatian kepada kesejahteraan guru. But because I am not the president, so I would not pay more attention to teachers' prosperity because I don't have obligation or something. Karena saya bukan presiden, saya juga tidak bisa memiliki atau memberikan perhatian kepada kesejahteraan guru because saya tidak punya hak sama sekali di situ. That is why we call that sentence concluded or consists of the formula type 2. So guys, that is the example of conditional sentences type 2. And then for the next, for your worksheet, I need you guys to do the task based on the conditional sentence type 2. You may make yourself. I need you to make by own yourself, and then submit in a YouTube comment column with the format in the screen, name, class, and then your answer. Oh, don't forget, each student have to make 2 sentences with the meaning. Jadi setiap siswa harus membuat 2 kalimat dengan artinya, beserta artinya. Don't be late because your score is dependent on the time you submitted your worksheet. Maybe that's all for today. Thank you so much for your attention and then for your interest
interesting reaction by watching this video. If you have a question, just write down your question in the YouTube comment or maybe in the Google Classroom. That's fine. Maybe that's all for today. May this material will be understood by you easily. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Enjoy the day.